بسم الله الرحمن الرحیم. به لکچر 18 مضمون ویژوال پروگرامینگ تویتان خوش آمدین. امروز درباره استور پروسیجر را گپ میزنیم. خب شما شاید از مضمون دیتابیستان درباره استور پروسیجر را کنسپت را داشته باشین، ایدیا را داشته باشین. And you might have created some stored procedure. Here the main theme is I'll just review on how to create stored procedures in SQL Server. And بعد از او اصلا کار ما میخوایم بکنیم است که طال کویری های دیتابیس که ما رن میکردیم و در دیتابیس ریلیت اپریشن را کرد اپریشن را انجام میدادیم با استفاده از core basic simple query استفاده میکردیم. You are not using stored procedure. Now if you have created a stored procedure or you are willing to create a stored procedure, چطور میتونیم که یک stored procedure را توسط کد سی شارپ رن کنین و آوتپوتش بگیرین. So first of all, I'll just go through the stored procedure, although you might have studied it in the database class. Stored procedure قسمی که شما میفهمین یک نوع pre-built, predefined, reusable database query می باشه which is stored in the database. یعنی که ما معمولا query های عادی خود که استفاده میکنیم which is select static from a table name or insert into a table or delete from a table. These queries are not به اصطلاح pre-compiled or predefined queries. هر بار که ما یک اکشن پرفورم میکنیم و ما همین قسم کویری نوشته کردیم، این کویری ما باید کمپایل شود و بعد از اینکه کمپایل شد then that should be run against the database تا که همو desired operation desired action پرفورم شود. But in difference the stored procedure چی میشه که ما از اول کویری خود نوشته میکنیم در داخل یک stored procedure و او را کمپایل میکنیم و در دیتابیس ذخیره میکنیم. بعدا هر باری که ما همو کویری را نیاز داریم یا همو کاری را نیاز داریم که او کویری انجام میده we simply call the stored procedure instead of rewriting the whole query. ما کل کویری را سر نوشته باز نمی کنیم و بار بار در هر جایی که همو سیم اپریشن نیاز باشه که او کویری انجام میده بار بار کویری را نوشته نمی کنیم. قسمی که طالب ما میکردیم فور اگزامپل اگر فکرتان بود که ما یک فرم ساخته بودیم جایی که ما به اصطلاح select query run میکردیم. So چند بار for example the form load event, the show button in multiple places ما اگر همون ریکارد کار داشتیم تا که کل ریکارد را بگیریم even in reports ما مجبور بودیم که بار بار select query را نوشته کنیم و قسم گفتم هر بار که ما قسم یک select query نوشته میکنیم و رن میشه نیاز به کمپایلیشن از او است و بعد از او که او کمپایل میشه query نیاز به است که او باید against database رن شه و desired دیتا ما را از database پیک کنه و برای ما بیاره. But in difference اگر ما همون کارا از طریق stored procedure میکنیم ما چی باید کنیم که query خود در یک stored procedure نوشته میکنیم و stored procedure را در دیتابیس خود ذخیره میکنیم سیو میکنیم. وقتی که ما او stored procedure را سیو میکنیم و کمپایل میشه و به شکل کمپایل فرم در دیتابیس ما ذخیره میشه. After that هر باری که ما او کار نیاز داریم ما فقط او stored procedure را کال میکنیم. یعنی که ما نیاز بر از این نداریم که بار بار کویری را تکرار نوشته کنیم و چیز دوپلیکیشن نیاز بر از این نمی باشه که بار بار هم یک کویری ما کمپایل میشه و پرفورمنس هم دیگرید میشه. به این طریقه میتونیم که مختلف فواید stored procedure استفاده کنیم which is the security aspect که اگر ما این کار میکنیم most security attacks ما پروونت کرده میتونیم such as SQL injection زیاد تا حد اکثر اینجا پروونت میشه. ما میتونیم بعدا شما دیتابیس سکیوریتی را اگر خوانده باشین رول create میکنین در SQL Server through which you are denying everything from a user and only allowing them to use the stored procedure که مکمل تیبل structure تیبل سکیمای دیتابیستان شما هاید میکنین یا او را توسط یک رول deny میکنین and you are only allowing a user to access the stored procedure. با می ترتیب از نظر پرفورمنسی بهتر می باشه که قسم گفتم که یک باری کمپایلد یا پری بیلد کویری می باشه پریدیفایند می باشه بار باری کمپایل نمیشه. سو نظر به بیسیک کور کویری stored procedure ها که هستن نسبتا زیاد پرفورمنسشان خوب است. These are all the benefits why we use stored procedures.
As you can see, SQL Server compiles to procedure which makes them more efficient to use. Therefore, rather than dynamically building queries in your code, you can take advantage of the reuse and performance benefits of the stored procedure. يعني من فوائدش آن هستن که در stored procedure query ما کامپایل میشه و در دیتابیس ذخیره میشه که از نظر پرفورمنس هم بهتر است، efficient هم است، از نظر ریوزیبیلیتی هم بهتر است. یعنی که هر جایی که ما می کار نیاز داریم ما فقط این stored procedure را کار میکنیم. We are not writing queries inside our code. We are just calling the stored procedure from the database. خب ما عملا در SQL سرور آمده یک چند تا stored procedure را کریت میکنیم، میبینیم how they differ from our normal dynamic queries, and then we'll try to come to the next part which is executing a stored procedure using a C# code. در بین C# code چطور استفاده کرده میتونیم. I'll not be referring to this note. این نوت ما براتون در LMS تان میمانم. You can just read from it and the rest will do everything practically. So I'll just close it. And I'll come to SQL Server Management Studio. اینجا ما اگر فکرتان باشه یه دوتا تیبل داشتیم که اکثر کارهای ما با یک تیبل از اینا بود which is this table teachers. I'll just open it in order for you to see it. در این ما این مختلف کالم ها داریم and this is all the data we have here. As you can see ما معمولا قسم در تیبل که ویو میکنیم یا سرچ میکنیم بیشتر که ما در C# code هم میکنیم. What we were doing, we were writing queries, dynamic queries and basic SQL queries. فرضاً اگر ما بیایم همین کار this is the result of this query. این query که نوشته شده شما ببینید این ریزلتش است. و for example اگر ما خودمون نوشته میکنیم so what I'll do I'll just come to a new query window. For example ما میخوایم که کل ریکارد را از این دیتابیس تیبل سلکت کنم. So I'll just write select static from and then name of the table. For example in our case this is dbo dot tbl teachers. درست است. اگر شما اینجا تنها table teachers نوشته کنین it will work. But since the DBO is the owner, so I'll write DBO dot table teachers ताकि proper भी आए. Now if I check the query, okay, ببینیم درست نوشته کردیم. Yep, and if executed, you will see the same result. ببینین قسم مکمل result شما میبینید. Or for example, if I don't want to select all the records instead of static, I'm doing some projection. That is कि ما میخوایم تنها name, comma, phone number, comma, and email, comma, and gender ببینم. So I'll just select them. Now if I execute it, you'll see these records: name, phone, email, and gender. And let me just pick the ID as well. So I'll write ID here. You can see the results such. For example, شما میبینید که مکمل این 14 تا ریکارد برای ما کالم های ID, name, phone number, email و gender برای ما نشان داده شدن. This is a basic query که شما معمولا به بلد هستین. در کد C# در پروژکت ما اکثرا یک قسم query را استفاده میکنیم. Now مشکل دیگه است که قسمی که من پیشتر در تشریح گفتم که هر جایی که من یک قسم دیتا را کار دارم I have to rewrite this query. ما باید که query رو بار بار نوشته کنم. و دومی که هر بار که قسم یک query رن میشه first it has to be compiled. یک باری compile میشه بعد از او بالای دیتابیس رن میشه و getting the result. و سوم که معمولا وقتی که ما پارامتر با query پاس میکنیم قسمی که شما دیدین وقتی که سرچ میکنیم دیتا را انسرت میکنیم ما value رو پاس میکنیم and we are directly using the value in here که شما فرضاً دایرکت نوشته میکنیم insert into table for example table teachers and then we are passing the value. اگر او value از طرف یوزر گرفته شده باشه then there is a risk of SQL injection and some other kind of attack. درست است. یا به اصطلاح اگر فرضاً ما این مکمل access database به یک یوزر میتیم then they can run any query against it. the query window میتونن فرضاً این مکمل تیبل ما را delete کنه drop کنه. they just have to write delete for example dbo dot tbl teachers. For example اگر این command run میشه the whole data will be lost, the whole table will be dropped. این ریسک اگر ما نمیخوایم بگیریم و این کلی نقصاناتی گفتم اگر بخوایم که با فوایدش بدل کنیم what we can do ما چی کده میتونیم ما یک قسم query را در stored procedure نوشته کده میتونیم and we can store them here. در کجا
در دیتابیسی که شما هستین هر دیتابیس اسکیول سرور یک بخش داره با نام پروگرامبیلیتی. در این بخش شما بیاین در داخلش stored procedures هستن. هیر ما میتونیم که stored procedure خود نوشته کنیم و ذخیره کنیم. تا حالا هیچ کدام stored procedure نیست. We have some system stored procedures. These are all the system stored procedures. وقتی که ما دیتابیس جور میکنیم از طرف سیستم برای میشه and that's not our concern. ما بو کار نداریم. فرضاً اگر ما بخوایم که قسم یک کویری در stored procedure نوشته کنم و ذخیره کنم و کامپایل کنم تا که هر بار من نیاز دارم فقط این stored procedure رو کال کنم. What I can do, I can create my own stored procedure. چطور؟ ما یک طریقه بیسیکش است که ما بیایم اینجا در stored procedure کلیک کنم and I can create a new stored procedure. این برای ما یک theme یا template stored procedure میده. You can see these are all the notes که برایتان تشریح میکنه که در کدام بخشش چی است و هر یک پرامیتر و کماند برایتان تشریح است. You can delete these notes or the comments تا که یک کمی مختصر برایتان معلوم شود and like this or you can delete this as well. کلش delete کنین. That is the basic theme or the scientifics of creating a stored procedure. شما میتونین در همین edit کنین و کارتان پیش ببرین or if you're not willing ما ایرا بسته میکنم. I'll just close it and I'll create my own stored procedure from scratch. چطور میکنیم؟ ما سری database کلیک میکنم and I'll create a new window, query window and here I'll write my stored procedure query. چطور میتونیم که stored procedure را جور کنیم؟ اگر بخوایم که stored procedure را جور کنیم we just basically write the simple command that is create procedure and then name of the stored procedure. You can give it any name. مگم باید meaningful نام باشه چون ما گفتیم که ما بعداً فقط stored procedure را نامش میگیریم و query ما رن میشه کماند بریم هر چیز که ما خواستیم میشه. So the name matters a lot. نام باید که کوشش کنیم زیاد meaningful باشه به خاطر که ما باز بار بار نمیم که ببینیم در stored procedure کدام query است. نامی باشه که همون query را برای ما بگویه که ما نام بگیریم بفهم که در stored procedure یک قسم یک query شاید باشه. یعنی که فرضاً ما میخوایم یک stored procedure را نوشته کنم که کار برای ما بکنه. That is که میخوایم که مکمل ریکاردها را از TBL teachers بگیرم. درست است؟ کل روی این کالم یا فرضاً میخوایم که همون روی کالمی که میخوایم نشان بدم which is not confidential. درست است؟ So what I'll do, I'll give it a name, for example, TBL teachers underscore get all, like this. This is a valid stored procedure name. But to know it is a stored procedure, I'll add some prefix here. اینجا ما یک پیشوند میگیم نفهم چی میگیم میره اضافه میکنم تا که بفهم که یک stored procedure از در وقت کال شدن برای ما کمک میکنه. If you see در system stored procedure we all have this sys.sp یعنی که یک system stored procedure است بعد از اون نامش. You can see this. اگر ما بخوایم یک قسم یک convention رو فالو کنم so for example ما میگم که I want to make it like dbo.sp درست است and then TBL teachers get all. Now I can see that from DBO which is the owner there is a stored procedure sp means stored procedure for which table TBL teachers and what will it do? Get all. It will select all the records. So that is the name. قسم گفتم هر نام شما داده میتونین شما محدود نیستین but این convention مهم است اگر شما این convention با خود define کنین و او را follow کنین. خب این نام stored procedure ما شد. حالا میخوایم که query رو برش define کنیم. So we should follow some keywords here that is as and then we can define it like begin and then end. یعنی که اینجا در بین begin و end ما اصل query خود نوشته میکنیم و این query بعد از او که کامپایل میشه با کدام نام رفر شوه با این نام رفر شوه. That's what it means. یعنی که یک stored procedure با این نام create شوه و از چی کار کنه چیزی که در begin و end ما گفتیم. اینجا ما میتونیم که query خود نوشته کنیم. This is the theme that you should follow while creating a stored procedure. For example ما میخوایم که کل ریکارد ها را سل کنیم. So I'll just write select static from dbo dot نام تیبل ما TBL teachers. اینجا ما در تیبل نامی mistake داریم. So I'll just have to write it like this.
teachers, and that's almost it. Okay, there is an error. I have to write the select properly. Select static from dbo.dbl teachers. درست است. اگر میخوایم که کل کالما و کل رو را سلکت کنیم. For example اگر ما میخوایم که exactly this query run شود در stored procedure که همین نام، فون نمبر و ID gender column باشه. So I'll just select this query, copy it and paste it here. اینجا پیستش میکنم. درست است. As I said, this could be any query. هر query میتونه که باشه. شما میتونین رو proper indentation هم کنین هر قسمی که شما read کرده میتونین. Now I want to create this stored procedure. ایرا نوشته کردیم چطور میتونیم create کنیم و save کنیم. So I'll just execute it and you can see command succeeded successfully, completed successfully. اینجا ما stored procedure را نمیبینیم. اگر ما بیایم بالای ازی و ایرا refresh کنم now I have the stored procedure. وی کدام stored procedure است؟ If I open it you will see the same stored. This is the stored procedure. درست است. خب stored procedure ما نوشته کردیم جور کردیم و اینجا در دیتابیس ذخیره کردیم. As we said the stored procedures are stored inside our database. چطور میتونیم این رن کنیم؟ I'll just simply come to a window as if this و اینجا میخوایم که همین stored procedure ما رن شود. First of all I'll just clear this out. Now I want to run it. So وقتی که میخوایم یک stored procedure رن کنیم در داخل SQL سرور ما execute command رو کال میکنیم. I want to execute a stored procedure و بعدا نام stored procedure ما which is dbo and then .spdbl. Okay, there is a mistake in the name but I'll just write it. Teachers underscore get all. درست است. alright ای بخاطر نمیشناسه به خاطر که stored procedure که ما جور کردیم دی query update نشده است در کشش. So if I just press control shift R یعنی که کشه ریفرش شود ببینین ایرر گم میشه اگر نام درست نوشته کرده باشیم. Now it is known. اگر ما ایرر رن کنم you will see the same result. ای چی میکنه؟ execute نام stored procedure و stored procedure برای ما رن میکنه و دی stored procedure چی است؟ If you get here we have this query. این query که pre-compile شده است و اینجا موجود است. Now you are seeing an error here and why is that؟ بخاطر از اینکه stored procedure ما جور کردیم بعد از اینکه بار دیگه ما به این ویندو میایم این برای ما میگه که stored procedure already create شده so I cannot create it. That is called the SQL Server IntelliSense. So we can ignore it بخاطر که ما این کماند بار رن نمیکنم و اگر بخوایم که ویندو را بسته کنیم then that's up to you. So this is the basic way how you can create a simple stored procedure. یک simple stored procedure ما با این شکل جور کرده میتونیم. Now there is a thing ای stored procedure که ما رن کردیم قسمی گفتیم that is a pre-compiled query. دو بخش برای ما میده. یکی که از query که دی stored procedure است result برای ما میده which is the ID, name, phone, email and gender from this table و دوم اگر شما بیاین دی مسیج یک مسیج برای ما میده which is the count of the rows affected from the store query run in the stored procedure. تو query که دی stored procedure است چند رو را افکت کرده است در result برای ما چند رو داده این کاونت اینجا برای ما نشان میده. اگر ما بخوایم we can به اصطلاحی را ما چی کده میتونیم که کاونت برای ما نشان نده because we are using stored procedure for efficiency. اگر یک قسم اضافه معلومات برای ما بده then we are missing most of the efficient parts. So اگر بخوایم که فرضاً ای را ما چی کنیم که کاونت برای ما نشان نده we can add things here to this stored procedure. For example ما اینجا میتونم که بگویم که برای ما count نشان نده so I have to write set no count on. این چی میکنه؟ این برای ما number of rows که افکت میشه او را چی میکنه؟ آف میکنه یعنی که برای ما مسیج نشان نمیده. no count on اگر باشه یعنی که counting rows افکت برای ما نشان نمیده در مسیج بار. But can I run this query? Of course not because there is an error. If you run it, you will see an error. بخاطر از اینکه stored procedure already create شده. اگر یک stored procedure already create کرده و بعد از او تغییر بیارین
what should be done? We cannot do it by using create command. ما باید کی command خود تغییر بدیم. I want to alter a procedure. Create نمیکنم stored procedure. It is already created. You can see it here. But I want to alter it. تغییر دهیم یارو. و تغییر چی است؟ که یک چیز دیگه اضافه کردیم یا یک چیز کم کردیم. Now if I run this, execute. Command run successfully. اور بیاین اینجا. اگر همین query را ما همین stored procedure را ما بعداً باز run میکنم. Let me just execute it. I'll get the same records. But if I get to the message, I'm not getting the count of rows because I enabled no count. درست به این طریقه میتونیم در یک already created stored procedure تغییر بیاریم و یا یک stored procedure خود create کنیم. That is the create and the alter. خب تنها اینه که ما میتونیم selection از بالای stored procedure انجام بدیم. We can run any type of query. Even we can pass parameters to our stored procedure. For example اگر بخوایم که یک parameterized stored procedure را داشته باشم I'll just close this one. I don't want to save it. query window را save نکردم درست است stored procedure is saved ایرا که run کردیم stored procedure ما save است. Now I want to create a new stored procedure. So what I'll do, I'll open a new query on this database here and I'll just write my new stored procedure. قسمی کی را جور کردیم for example my stored procedure را جور میکنم that is let me show you first که چی میخوایم کنم. For example I want to run a query select static from dbo.tbl teachers and I want to select, let me just see all the records. These are all the records. For example I just want to see the ID, name, and let me just pick a phone number and salary. Suppose these are my salary. Now if I run this you will see only these records, name, phone and salary. For example ما اینجا میخوایم که چی کنم number of rows محدود کنم بنا به یک where class درست است. For example I want to write where gender is equal to male like this. Now if I execute it invalid column male. So I have to write it in the single quotes instead of double quotes. So I just write male. If I execute this, we will only see the male records. For example, if I want to make it female and I run it, I only see the two records which are female. درست است؟ اگر بخوایم که یک stored procedure داشته باشم which accepts such an parameter from me که بنابر پرامیتر ما number of rows محدود میکنیم یک where class apply میکنیم. How can I do that? So I just create my new stored procedure here. For example I'll write the command create procedure and then name of my stored procedure. قسمی که من پیشتر نامبرش داده بودم which was dbo sp tbl teachers get all. I'll just type the same. For example dbo.stored procedure for tbl teachers and I want to get by gender. So instead of get all I'll write get by gender. This is the name of the stored procedure and I want to write as and then begin and end part. Here I can write my query. For example اگر بخوایم که همین query رو داشته باشم so I'll just copy and paste. درست است؟ Now this is not decided که وقتی که query رو ما رن میکنیم بنابر value gender male رن میکنیم یا بنابر female رن میکنیم. درست است؟ اگر ما فیکس همه قسم نوشته کنیم که female then this stored procedure will only result as the records which are female. باز ما مجبور هستیم که یک stored procedure دیگه رو نوشته کنیم که او هم همه قسم باشه تا نوی value ده او male باشه. Or what I can do instead of this I can create stored parameters in the stored procedure که value و فیکسی جمع نگیریم بلکه از یک پرامیتری value بیاید. So for that before as we can create parameters با استفاده از @ sign. For example I can type gender here that is
or gender value یا parameter variable ما create میکنیم. it could be anything. درست است. And here down here what we can do, we can pass that value. For example, I can write select ID, name, phone, salary from TBL DBU teachers, where gender is equal to at gender value, whatever the name of that variable is, as if this. درست است. خب this won't pretty much accept it like this به خاطر که وقتی که ما یک پرامیتر variable create میکنیم we can't just let it like this one. That's correct که ما create کردیم. We have to specify its type و او type باید نظر با کالمی که ما value برش پاس میکنیم نظر بازو باشه. If you can see کالم جندر ما چی است؟ varchar است. or you can just come here to the columns and you can see from here column gender ما varchar است و lengthش 50 است. So I have to specify it. وقتی که ما parameter variable create میکنیم ما همین type و length باید برش ایجا create کنیم. That is varchar and the length is 50. Now it is accepted. درست است. خب ما چی کردیم؟ یک stored procedure را ساختیم که دو یک پرامیتر وجود داره که او پرامیتر valueش باید varchar باشه و lengthش از 50 زیاد نباشه. And then inside the begin and end our query select name, ID and phone and salary from TBL teachers, where gender is based on the value that we have passed in this stored procedures parameter. Now if I execute it, okay ما چون تنها ایره سلکت کردیم در SQL Server Management Studio تنها لاینی که سلکت میکنیم رن میشه. So I'll just select all or select none تا که کلی زیاد رن شود. Now if I execute, commands completed successfully, and if I refresh my stored procedure part, now I have this command here, stored procedure here. خب for example اگر بخوایم این رن کنیم یک stored procedure که پرامیتر داره. How can I run that? Let me just clear the window. For example, I want to run a stored procedure, so I'll execute normal stored procedure ما dbo, that is dbo dot store procedure تا چون چی اپدیت نشده کشه بریز نو پروسیجر اپدیت نشده تا نو پروسیجری که پیش ما جور کردیم رو برای ما میگیره. So if I first have to update it using control shift R, and now if I write execute dbo dot, now you can see هر دویش برای ما میگه. So I'll select the first one which is by gender. درست است. یه ببینید این برای ما از امیال ایرر میده به خاطر ازی که این یک store procedure است که ما باید value پرامیتر رو برش پاس کنیم. درست است. So I have to type the value here, for example male. درست است. Now if I run this I'll get all the male records, and if I'm typing here the value female, and if I run this I'll get only the female records. So this is how basically ما میتونیم که یک parameterized stored procedure ما call کنیم و او را create کنیم. And if you want to bring any changes to it you can do it. For example اگر بخواین که اینجا یک پرامیتر دیگه اضافه کنیم که تنها به اصطلاح به چی سرچ نکنه، با جندر نه بلکه با جندر و با سالری سرچ کنه. So what you can do, you can alter this and you can add another parameter. For example اینجا کاما میتونم یک پرامیتر دیگه اضافه میکنم that is at salary value, and the type of that salary is اینجا شما میبینید decimal. So I'll just write it like decimal, and then the length 18,2. This is how we change it. And here in the where class, for example, I'll add and salary is equal to whatever the value of the salary is, dollar of salary value parameter. Now چون در نام ما ایرا کردیم که only get by gender, so and then I have to pass two values, یعنی که در نام باید همه قسم باشه که select get by gender and salary تا که قسمی گفتم از نام ما یک stored procedure را predict کرده بتانیم. But I'll just leave it like this and I'll just run it. Execute. stored procedure ما با می تغییرات سیف شد. Now if you get to this window
and if you refresh it control shift R it will give you error بخاطر که این stored procedure حال تنها یک value نمیگیره. now it takes two values و دون value چی باید باشه salary. for example ما میگم که female ریکارد برای ما select کو که جندر female باشه و salary هم 50,000 باشه. so I'll just write 50,000. now if I run this I'll get only one record which is Sana که هم female genderش است و هم سالریش 50,000 است. and if I'm writing something wrong I'll get none بخاطر که هیچ کدام ریکارد نیست که female باشه و سالریش قدر باشه. for example if I'm trying to write male and let me just see the salary is 555 and if I execute it I'm getting record. درست است. خب به این طریقه ما میتونیم که در SQL سرور stored procedure را کریت کنیم. a parameterized stored procedure and a basic simple stored procedure و او را التر کنیم او را کال کنیم ولیو برش پاس کنیم. and این query که در بین از وجود داره now it's up to you که select query نوشته میکنین insert نوشته میکنین update نوشته میکنین delete نوشته میکنین. it could be any query and you can create any type of stored procedure. فایده دی security و چیزایشی هستن که اگر شما با database security بلد باشین here you can create users you can create roles and you can assign those roles که تنها یک یوزر بتانه که این stored procedure را در database access کنه nothing else هیچی table و چیزا برش نشان داده نشه. then you will understand the real power and the real security issues of the stored procedure. So that's it for this lecture. شما برای stored procedure اینجا کار کنین چند تا را برای insert update delete و چیزا کریت کنین قسمی که در پروژکت ما کردیم همو را شما کوشش کنین که به stored procedure تبدیل کنین و به هر اپریشن قسم stored procedure را جور کنین. and in the later class we'll try to run these stored procedures using C# code. فرم جور میکنیم و یک چند تا اپریشن برای stored procedure انجام میدیم.